I'm Aditi. I'm Bhadra Prakash. The Union Budget of 2024 presented by Nirmala Sitaram, our Finance Minister. Okay. In case you are wondering where the money for the budget comes, here. Here all the major aspects of where the money from the budget comes is written. Borrowing, income tax, GST and various other places. And all these buildings that you see here are all the various ministries that the major amount of money has been allocated to. In the first place, we have the Defense Ministry, we have the Education Ministry, we have Health and Welfare Ministry, and various other ministries like Home Affairs, Food Distribution Systems, which is represented by ration shops, and various other things. ഇത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സിറ്റിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എങ്ങനെ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ട്രിവാൻഡ്രം ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇത് ഈ കാർസ്, ഈ ട്രെയിൻ, എസ്പെഷ്യലി ഈ കാറ് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാർസൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഡീസൽസും പെട്രോളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ലായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാറായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ട്രെയിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിനായിരിക്കും, കാരണം അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ കോമൺ ആയിരിക്കാം. ഇത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വന്ദേ ഭാരത് അതാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈ നെയിം ഈസ് കരുൺ. ഇതൊരു വെൻഡിങ് മെഷീനാണ്. നമ്മളിതിനകത്ത് പൈസ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടായി കിട്ടും. And we created this working model about the day and night on earth. This is the sun, and the part which is facing the sun, which
the part which is facing the sun is regarded as the day, and the part which is not facing the sun is regarded as night. And one of the only things which lights up the sky at the night is the moon, which reflects the light emitted from the sun. And the earth rotates and revolves, which means every part of the world will get day and night alternatively. And if it's day in India, then it will be evening in America, and the timelines are different in every country and state. And this is the earth rotating. This is the rotation of the earth.
തെയ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഉച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി. ഇത് വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഇത് ഗുരുവൻ, ഇത് വൈദ്യജാതൻ, ഇത് വെള്ളാരം ഭഗവതി. എല്ലാവരും വലിയ മൂർത്തിയാണ്. ഇത് പൊട്ടൻ തെയ്യം, ഇത് മടയിൽ ചാമുടി, ഇത് ഭൂതം, ഇത് നെല്ലുകുറ്റി തെയ്യം, ഇത് ബാലി, ഇത് നാഗരാജാവ്, നാഗകന്യ. തെയ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ പേര് നിവേദ്യ. തെയ്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണൂര്, ഇത് കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാവുകളിലോ തറവാടുകളിലോ ആണ് തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത്. Hello everyone. Today we are excited to explore some interesting concepts in astronomy. Day and night, phases of the moon and eclipses. These phenomena not only shape our understanding but also reminds us the balance that keeps our solar system functioning perfectly. Let's start with the basics, day and night. Have you ever wondered how day and night happens? It's because the earth rotates on its imaginary axis, completing a full turn approximately every 24 hours. This cycle causes day and night. Without this rotation, we would not experience the warmth of the sun or the coolness of the night. This cycle is very crucial for life on earth. If it is daytime in if it's daytime in India, it's night time in Africa. So, as the moon orbits the earth, we see varying portions of its illuminated half creating different phases, lasting about 29.5 days. This is called the lunar month. As you can see here, this is a new moon. As days passes, it will increase the size and becomes a full moon. Then it will decrease the size and becomes a new moon again. This is called the phases of the moon. Then another interesting phenomena is solar eclipse. A solar eclipse takes place when the moon passes between the earth and the sun, blocking the sun's light either partially or completely. This rare event can be only seen on certain locations on Earth. In contrast, a lunar eclipse happens when the Earth passes between the sun and the moon, casting a shadow on the moon. During this event, the moon can take on a reddish color, often called the blood moon. Lunar eclipses occur more frequently and can be seen by anyone on the night side of the Earth. The concepts highlight the importance of balance and timing, which not only enrich our lives but also sustain the life on earth. We hope our exhibit was interesting and informative. Thank you.
This is happening because the light from the laser hit the drop of water, and the drop of water acts as a lens and gives it a microscopic effect which allows us to see the microorganisms. Hello, my name is Agda Nair. I am in 5th class. This is our human excretory system. This system comprises of a pair of kidneys, a ureter, urinary bladder, and urethra. Kidneys are located on the one on each side of our spine. The main function of kidney is to filter the blood which is given by the vein from the body, and kidneys will filter, then after it will return the blood to the body by the help of arteries. Now we comes to ureter. Ureter is a small muscular tube which helps to carry the urine from the kidney to the urinary bladder. Urinary bladder stores the urine until it gets filled. After it gets filled, it will be thrown out from our body with the help of urethra.
അമയ. എൻ്റെ പേര് ജോവാന. ഇത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ മഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ സൈസുള്ള ഡേർട്ടും ഈ ലീവ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ആവും. ഈ സാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡേർട്ടുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പോകും. അങ്ങനെ കോട്ടണിൽ വന്ന പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ജംഗിളിൽ വല്ല ട്രാപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പം നല്ല വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യത കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ കിട്ടും. ലെമൺ ബാറ്ററായിട്ടും പറയാം. അതുപോലെ ഇത് നാരങ്ങയിലുള്ളൊരു സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസിഡ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കോപ്പർ വയറും എടുക്കും. ഈ കോപ്പർ വയറിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരില്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ കോപ്പർ പുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. From class 5B, I made this hologram box. It uses uses light waves and laser beam to create 3D image or hologram that appears to float in space. These images are shown through the science of optical holography. It captures the light from the object and projects it into three-dimensional form that can be seen from multiple angles. Hey, namaste. My name is Arnav. My name is Ritvik. My name is Gautam. This is the miniature model of Tejas MK2. It is the upgraded version of Tejas MK1 and Tejas MK1A. It is
drawn by ADA, Aeronautical Development Agency, but it is manufactured by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Its payload capacity is 6,500 kg, and its rupees is 6,500 crore, and its full model is run by battery. It is 90% made in India and other countries. The engine is made by United States. The engine's name is F414G INS-6. It is made by United States of America. The pressure will go into the turbine, and turbine runs on very fast, and pressure fuel runs high speed and push the heavier aircraft move forward. The time of this mission endures in 250 in ferry range. The ferry range is 3 extensional fuel tank, about the 1 extensional tank. This helps us to less the consumption of fuel use. The combat range is run for 2,500 km per hour. In ferry range, it runs on 7,500 km per hour. The head points are 11. The maximum takeoff weight is 17,500 kg. The maximum payload capacity is 6,500 kg. The max speed is 1.8 Mach. The range is 650. The missiles are used in this aircraft is Rudram Mk2, Astra Mk1 and 2, BrahMos NG and G. That's all. Thank you. Good morning, everybody. My name is Srinidhi. My name is Balamani. My name is Avantika. So today we are going to see what a magnetic elevated train is. Magnetic elevated train. This is commonly known as maglev train. It is a type of high-speed rail system that uses strong magnetic forces to lift and propel itself. This works under 3 main principles: levitation, propulsion, and guidance. Now, what is levitation? The train's underside has some magnets on them, and the train's tracks are also embedded with magnets. So, these magnets create a repulsive force and allow the train to levitate. Now, let's see what repulsion is. The magnetic fields which are used for levitation can also be used for propulsion. Now let's see what magnetic repulsion and attraction is. Repulsion. Same poles of a magnet repel each other, you see. Attraction. Different poles of the magnet attract together. Different types of Magwell trains. There are 2 types of Magwell trains: electrodynamic suspension and electromagnetic suspension. Now let us see what the advantages of Magwell trains are. The advantages are high speed, reduced noise, reduced maintenance, and smooth ride. The limitations of Magwell trains are high cost, market size, infrastructure, land acquisition and preparation. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste, my name is Malakuma Benoy, and this is my project exhibition
and here I have exhibited my project. And this is Writer's Tower. Here, how English is expressed in different ways. Here in books and just from Shakespeare's famous books, Hamlet, As You Like It, and this is a small description about the books. Also, we have other J.K. Rowling's books and Dan Brown's at the bottom corner. And this is one section how English expressed is. And along there we have drama, a theatrical background how English expressed with emotions and different. And here we have Romeo and Juliet, a small background of the Romeo and Juliet. And here we have chords. There are specific chords which makes this more captivating, and it influences a lot, especially in Rabindranath Tagore. And this is one of his famous plays. There's also a theatrical background in this place. And this is another corner, that is a movie. Everyone might know that is Harry Potter, the most influential movie and most thriller movie, and by J.K. Rowling. And if you see inside, there are a lot of details of how a book is and a small background. So this is the corner of Writer's Tower. Good afternoon, I am Yejat. I am studying in 8B, and the students of our school have prepared the Shakespearean corner. So, in the topmost chart, you can see that Shakespearean sirens, which refers to the woman in Shakespeare's poems and literature, which attract the readers. Sirens are Greek creatures which attract men and then later kill them. These women won't kill you, but they do attract you into the literature. This was done by the students of 11th and 10th. If you go down here, the yellow chart, which displays Shakespeare, the art of influence. You obviously know that Shakespeare was one of the most influential writers in all of history. If you can see Shakespeare's signature here. And some of his masterpieces. In the pink chart, we can see the main 5 works of William Shakespeare. The Comedy of Errors, The Merchant of Venice, The Merry Widow, and The Tempest. Othello, The Moor of Venice, also one of the most important works. This was done by 11th standard, which has almost all the details of Shakespeare, like his parents' name, where he used to live, the name of his siblings, and all. The major works of Shakespeare are Titius, Romeo and Juliet, etc. This is a final chart. This was done by the children of 2nd standard and 3rd standard. I am Parvana TB of class 6B, and today I'll show you our array of exhibits. This exhibit is done by me. It's about the book series named The Kane Chronicles. It's written by Rick Riordan and is based off on Egyptian mythology. This series follows the siblings Carter and Sadie Kane as they uncover their heritage as descendants of powerful Egyptian magicians. With gods, magic, and ancient creatures returning to the modern world, the siblings must stop the chaotic forces threatening to plunge the world into chaos. And as you can see here, there are the types of speeches, origin of English, reported speech, American English versus British English, pops of speech, legends of English literature, which includes Geoffrey Chaucer, Jane Austen, and William Shakespeare. Namaste, I'm Niharika and I'm from class 17. And this thing is made by someone I don't know. And it's about Indian authors and international authors. And they have some names there. For example, Rabindranath Tagore, and international more authors are there from international. And then this is about Percy Jackson, an international bestseller written by Rick Riordan. It's about Percy Jackson, who thought he was a normal human, but then he later found out that he was the son of Poseidon, the god of sea and horses, and some other things. And this is the map of Camp Pablo, where demigods go to train themselves so that they can live in the real world. And
And about the book, Percy Jackson goes on a quest to redeem. In the first book, Percy Jackson goes on a quest to redeem the lightning bolt. The name is Percy Jackson and the Lightning Thief. Everyone thought that Percy was the one who stole the lightning bolt, but then it later turned out to be the traitor who was also one of Percy's friends, Luke. And he made everyone believe that Percy was a traitor. And then when they found out he was a traitor, he escaped. He was one of Kronos' goons, and he was manipulated by Kronos to become evil. And you can read the book to find out what happens more. And you already know what is the Little Red Riding Hood, and this is about J.K. Rowling and Harry Potter, international bestseller, and this is about J.K. Rowling, written by a fifth-standard child, and these are dictators and flawed character and all those things. And up there is about Conan Doyle, who is a story writer, and there are more things about an author, and this is about Little Red Riding Hood. The characters of Little Red Riding Hood: the grandmother huntsman wolf, grandmother wolf disguised as grandmother, and these are parts of speeches: adverb, adjectives, conjunctions, prepositions, pronouns, nouns, verbs, and these are prefixes and suffixes. If you keep free to cycle, then it becomes recycle, return, and all. And unfair, undo, unhappy, and mistrust, misuse, thankful, harmful, careless, worthless, awareness, boldness, and these are present, past, and future tenses. For example, I live in Canada is present, I lived in Canada is past, and I live in Canada is future. Good morning, readers. This is a quiet and nostalgic section which consists of all the Disney books and characters. There's Alice in Wonderland, Peter Pan, Cinderella, Steamboat Willie, Frozen, Winnie the Pooh, and Tangled. Well, there's also Ennis Blyton, who's the author of the famous Five. You may know that we used to hunt for these books when we were little children. The last book, The Five Are Together Again, is a lyrical masterpiece. Here we can see a book review on the book Time Traveling with a Hamster. Ross Welford, the author of the book, wrote this book when he was studying in college. This is an international masterpiece and many children enjoy it. This is the actual book. As you can see, it's quite big. Here is a small quiz on the famous Five. If you would like to answer the question, please pause the video. This was actually prepared by a kid from 2nd standard. He has put in a lot of work. This is some heroines from Shakespeare's stories. This is Ophelia Youngston, and this is Helen of Troy. 1,000 ships were released because of her fate. This is degree of adjective, which means the quiet is the first degree, quieter and the quietest, young, younger, the youngest, clever, cleverer, and the cleverest. So you say a boy is tall. So Roshan is tall, Rohan is taller, but Ranjan is the tallest. Then there's famous Indian writers such as Ruskin Bond, Malk Raja Anand, and R.K. Narayan. If you open this up, we can see the background of Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author in English who has authored more than 500 short stories, essays, and novels. Most of his works are influenced by life in the foothills of Himalaya. The famous works are Night Train at Devi and The Blue Umbrella. Next, we can read Mulk Raj Anand.
Mulkraj Anand was an Indian writer in English, recognized for his depiction of the lives of poorer class in the traditional Indian society. His works have acquired the status of classics of modern English literature. Famous works are Coolie and Untouchable. Then finally, we have R.K. Narayan. R.K. Narayan was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He highlights the social context and everyday life of his characters. His famous works are Swami and Friends, Malgudi Days, and Venger of Sweets. Thank you. Lakshmi. And I am Nandana. We are from class 11A, and this is an experiment based on the principles of electromagnetic induction. So, electromagnetic induction is caused when an coil is brought into the presence of a fluctuating magnetic field or electric field. So, here in this coil, electric current is passed through with the help of a DC battery, and when we connect this, we need to convert this current into AC current to cause a continuously fluctuating electric and magnetic field. So this is done with the help of an oscillator. Here, this is a transistor. This converts the DC current from the battery into AC current. So there is a continuously fluctuating magnetic field present here. So actually this happens, there are two types of electromagnetic induction, self-induction and mutual induction. This experiment is based on mutual induction. So mutual induction is when an electric current is produced in a coil when brought in the presence of a changing current in the neighboring coil. That's how this bulb glows and the current flows in this coil. So this was actually first discovered by Michael Faraday, and its application ranges from transformers to pacemakers, wireless charging in phones, etc. are all the uses of mutual induction. Thank you. സോ മൈ നെയിം ഈസ് നവനീതാർ നായർ, 11ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. സോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് യങ് സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സോ യങ് സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ മാത്രമല്ല വേവ് നേച്ചർ കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 200 വർഷം 2 centuries ബിഫോർ 1801 തോമസ് യങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്. അതായത് അദ്ദേഹം കാണിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ലൈറ്റിനെ ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വോളി കിട്ടിയ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ബാൻഡാണ്. ആ ബാൻഡ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ ബാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ്. ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടെ 2 സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലിറ്റിൽ കൂടെയും വേവ് പാസ് ചെയ്യും. ഒരു വേവിനെ തന്നെ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 വേവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക. ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 വേവ് തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സും ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിവിടെ. അതായത് രണ്ടാമതൊരു സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വിട്ടി കൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പാറ്റേൺ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡാണ്. സെൻട്രൽ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കൊരു വലിയ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതിനെ സെൻട്രൽ മാക്സിമ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ലൈറ്റ് വേവ്സ് അതിൻ്റെ വേയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ വേയിലൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ കൂടെ അറൗണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ.
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ മാത്രമല്ല വേവ് നേച്ചർ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ സില്ലിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ ടെന്നീസ് ബോൾ റെഡി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വോളിൽ കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നമുക്ക് ഈ സിൽറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സിൽറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാൻഡാണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ബാൻഡാണ്. അങ്ങനെ തോമസ് യങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ അല്ല, വേവ് നേച്ചറാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ വരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള യങ് സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. My name is Anjut Rakesh and I am from class 11A. And so this is an experiment to see if hard water and distilled water conduct electricity. This is hard water, the water you get in taps at home. So this contains ions other than H2O molecules. This is distilled water. This is stripped free of ions and just contains H2O molecules. So this is an apparatus used to test if electricity is passing through distilled water. So just look at the blue display. This shows that no amount of electricity is passing through distilled water. But if we do the same with hard water, some amount of electricity is passing through it. Yes. So this is because of the presence of ions, magnesium and calcium ions that are present in hard water, which we get at our homes through taps. My name is Rama. I am from class 6B. So this is a robotic dustbin. This is for disabled people to dispose their waste. It is connected through Bluetooth. If I press F, which means the forward command, it will go front. S for stop, it will turn right, then left, also backward, stop. The ultrasonic sensor here the ultrasonic sensor senses the object, then the servo motor will turn and the cap will be open. We dump waste and we wave a hand in front, it will close. And then we can put it back to the original position. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് മോഴ്സ് കോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഡീകോഡറും ആണ്. ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. എൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഈ റിസീവർ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യും. ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വേൾഡ് വാർ സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സോൾജേഴ്സിനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കാനായിരുന്നു. മറ്റേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, മെഡിക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, SOS നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ. ഇത് യൂഷ്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. Hello, my name is Dakshish Manmohan and I'm from class 11B. So here I have a sound detection model. So if I snap, it turns on. If I snap again,
it turns off. So technically it is divided into three components: the sound sensor, the Arduino Uno, and the relay module. So the sound sensor captures the sound waves I produce by clapping or snapping. So it catches the sound waves and turns it into analog electric signals, and this transformation of sound waves to electrical signals is called transduction. And this goes into the Arduino. The transduction of from sound waves to electrical signals is the input for the Arduino, and the Arduino is coded so that the light bulb turns on within 100 milliseconds. It's coding, I can change its timing to 5 seconds, 3 seconds. So from there it goes to the relay module. Relay module is the turn and off switch. So when I snap, it turns into electrical signals, and it goes into relay module, and it unlocks the path. So it turns on. I'm Srinanda Esther from class 8A. And I'm Devapriya VS from class 8A. We are displaying the components of network system. And this is router modem. First we have the router modem. We get Wi-Fi from this, and we can connect we can only connect 4 cables from this. And if we want 4 or more than 10 cables to connect, we can use this network switch. It has 24 cables, and we can connect 24 cables here and use for 24 devices. And this is Cat6 cable. This is used for connecting the network switch, and normal wires cannot be used for connecting the devices. This is RJ45 connector. This is the tool that is used for tightening this RJ45 connector, and this is called the crimping tool. Like this, the wires are arranged in this cable. It is like orange, green, white, blue, white, green, brown, white, brown. And this is the ways. Most common one is straight through way. We also use crossover, but mostly we are using straight through. So myself Janaki, I'm from 12th commerce section. So this is a touch sensor. If we put touch, it's a sensitive touch sensor. When we put touch this, it's automatically on, like the light will on. So this is a touch sensor used in mobiles and all. So this is inverter rainwater. When we when water is touched, the output the light is glows. It means it is a water is here. When we wipe it off, when we wipe the water off, the light automatically turn on. Modern cars and all for wipers. In modern cars, this kind of things is used in modern cars for wipers. Then we have sound sensing. So the sound is sensed by with the help of the charge and all. The sound is sensed by here. So that's why I'm speaking right now. So the light is fluctuating because I'm speech. This is touch sensor. That sensor is only sense when we the radiance are when there is a block in the radiance, it will turn off. It will sense the black color object because black will absorb the radiance, so it won't block the radiance. So when I put my hands on, it will off. The light will stop. So black color absorb the radiance, so it won't turn off. But when we keep another object, it will turn off because it's blocked the radiance. I am Atmaram 12A. This is a line following car.
It works under for three parts of the robot is the processor, sensor, and the mechanic wheel. It works by this is a blind stick. This is an ultrasonic sensor. When an object comes, it will make a sound.